what initially transpired, first and foremost, it was brought as a statutes miscellaneous amendment, which again was not just in our eyes, but in actually legally was not the right way to have done this. And initially the government had proposed sweeping powers to the cabinet secretary. We were able to fight the first phase, and we said that yes, there is a need for us to have a vibrant shipping line. This was, the whole amendment had actually been customized for particular business interests. The issue of the people was never at heart. There are many questions that have been raised by members here to those in charge of the maritime industry regarding employment issues, regarding issues to do with unfair practices by foreign shipping lines and their agencies here. Nothing has been addressed to date. So this has nothing to do with our people. It actually had something to do with trying to customize in the perceivement that it is actually Kenya National Shipping Line. And we were able to garner the support, the whole of Parliament. You're aware of what transpired, where we were able to put in an amendment that if a shipping line is to run a terminal, then let it be wholly owned by the government. It was very, very easy for the government to actually say that they're paying back shares. Amount of money that MSC has invested in Kenya National Shipping Line was in the region of about 50 million. It was very, very easy to calculate and say that this is the amount of money that they've been able to put in, and this is the amount of money that they're going to be paid if we wanted to have just the name Kenya National Shipping Line, where ownership would now be 100% Kenyan. We fought the battle, and we actually were able to go through it throughout. You will recall that when the voting was being done, we had initially been told that we had lost. We called for a division where physical counting showed that almost 70% of all members of Parliament were in agreement with us that Kenya National Shipping Line as an entity should be wholly owned by Kenyans. As per the Constitution, Article 115, it gives the President the powers to be able to return back any laws with his reservations through a memorandum. That was communicated to Parliament by the Speaker of the National Assembly. And ultimately, if at all those reservations are to be negated by the National Assembly, then we need to have 2/3, not of those who are currently present in the chambers, but 2/3 of every single person who is known as a member of Parliament. The wording that the President was able to bring in was that it should just be owned or operated. And the danger in this is that we are seeing now an opportunity where someone can simply be able to come and offer shares of 3%, 2% to government and run terminals, which is, when you give a terminal for 33 years or even more, you're giving out our natural resources for a whole generation out. It is an argument that we have insisted on. We respect the constitution of this country, but we are again stressing the fact that we are totally not in agreement with what has transpired. And you want to know the irony of it all. Currently there is a paper that has been tabled, a report that has been tabled in Parliament after whatever happened with the Kenya Airways taking over the Kenya Airport Authority. You're all evident to it. Now they're saying that Kenya Airways should be nationalized. Now look at the irony of it all. On one part, you're saying that Kenya Airways should be nationalized. On the other part, you're saying that our shipping lines should be privatized. On one side, you're talking about no, Kenya Airways cannot be able to run a terminal at the airport. On the other part, you're telling us that yes, private shipping lines can be able to run our terminals. The danger in this is multifold. It is truly multifold. And we just want it to be known that as much as we respect the constitution of this country, we are totally not in agreement with whatever has transpired. Msimamo wetu kama wabunge
ni kuwa hili ni swala ambalo lashika wa Kenya, sio kushika wa pwani peke yake, kwa sababu bandari ya Mombasa ni bandari ambayo imekuwepo katika generation zote. Alipokuwa rais ambaye ni wa kwanza, rais wa pili na rais wa tatu, ambaye rais wa tatu ni katika wale wenye akili nzuri za uchumi, waliweza kuliwacha bandari liendeshwe na wa Kenya. Lakini sasa hivi tunavyokwenda, kulingana na matazamio yao, wamelenga ni ile berth ambayo imejengwa, imemalizwa, na wametumia pesa za serikali karibu bilioni 27. Na kuna ile berth ambayo inaendelea inatumia sasa hivi bilioni 16. Ukichanganya zote ni bilioni karibu 43. Wa Kenya kupitia pesa zetu tumetoa pesa, imejengwa berth bilioni 43. Leo tunataka kuipatia kampuni ambayo haijawahi kuendesha bandari. Kampuni yenyewe ni Kenya National Shipping. Hatukatai Kenya National Shipping, tunataka tuipatie nguvu kama wa Kenya. Lakini tungeanza kwanza kuangalia kazi yao ni ipi ili tuipatie nguvu. Na iwapo ni kampuni ambayo ni ya Kenya wote tunakubali, lakini hii ni kampuni ambayo tunachukua bilioni 43 ambazo tumeziekeza kuweka berth na kuipatia equipment, kuipatia kampuni ambayo si ya Kenya, kampuni ambayo ni Wataliano. Kwa hivyo sisi kama wabunge tumesema hili ni swala ambalo linatuumiza na wa Kenya, kwa sababu bandari, ukiangalia wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye bandari si wa pwani peke yake, ni wa Kenya wote. Na iwapo ile bandari wakishaanza kuchukua, kwa sababu zile berths zinajengwa phase 3. Zile phase 3 ni nusu ya KPA kulingana na modern facilities. Kwa hivyo sisi kama wabunge ndio maana tumesema hili ni swala ambalo limetuzidia kulingana na bunge, kwa sababu kumetoka uvumi kuwa wabunge wa pwani wako katika biashara kuhakikisha huu mswada ama sheria hii imeangushwa. Lakini sio kibiashara. Sisi tuko wabunge wa kutoka kila sehemu na kila mmoja anawakilisha watu wake. Lakini kwa sababu imekuja kupitia kwa rais, tunatoa heshima, lakini tunasema kama wabunge hiyo si sawa na ni ngumu sisi kukubali, kwa sababu wananchi wetu wataumia. Haya ni mambo ambayo yamefanyika, na hii itatu affect generational. Sisi tunaita hii ni generational theft, na hatuwezi kukubali kama wabunge. Asanteni sana. Sisi kama viongozi tukiwa wawakilishi wa wapwani na wa Kenya tunasema hatukubaliani na hilo. Tumeng'ang'ana ndani ya bunge, tukapitisha sheria ambayo tunataka bandari yetu iwe mikononi mwa serikali. Tunataka bandari yetu iwe mikononi mwa Wakenya. Kuja hapa na kupinga kwamba bandari isipawe Kenya National Shipping Line ni kwa sababu Kenya National Shipping Line sasa hivi kulingana na hisa zake haiwezi kuwa ya Wakenya, kama hisa 47 ziko kwa Maersk ambayo ni kampuni MSC ambayo ni kampuni ya Wataliano. Sisi tunasema huku ni kupatiana bandari yetu kwa wageni. Na sisi rais, tunakuomba hii sheria ambayo jana umerudisha bunge, na kwa sababu hatukuweza kupata hiyo theluthi 3 ya wabunge, theluthi 2 ya wabunge na kuipinga, sisi tunakuomba uangalie wakazi wa pwani wanasema nini, uangalie wapwani wanasema nini. Hili ni jambo ambalo huko nyuma hata ukiangalia kwa mijadala yetu tumesema hakukuwa na public participation. Ukweli ungejitokeza. Public participation ya hii imefanywa kwa ofisi hapa Nairobi. Wapwani walitaka public participation kwa sababu hili shirika liko Mombasa, ifanyike kule pwani, lakini haikufanyika hivyo. Kwa hivyo sauti tunazozitoa ni kwamba hatukubaliani na rais. Uangalie hii rasilimali wa pwani, hata kama ni ya Kenya mzima, wa pwani wameshikilia kwamba ibaki kwa mikono ya serikali, sio kupatia Wataliano, wageni kutoka nje watuendeshe. Sisi hatujashindwa. KPA yenyewe imeendesha vizuri na tumekuwa tukipata faida ya zaidi ya bilioni 9 kila mwaka, na hii ni faida mzuri. Ile ambayo inaenda kufanyika saizi ni faida hii sasa itagawanywa mara 2. KPA wachukue 53% ambayo itakuja kwa serikali, na Maersk wachukue MSC wachukue asilimia 47. Hatujui watazipeleka wapi.
Kwa hivyo letu sisi kwa niaba ya wakazi ambao tunawakilisha ni kupinga na kumuomba rais asitie saini huu mswada ambao umepita jana kupitia kwa sheria ambazo hatungeweza kuzipinga. Asante. Ufafanuzi kamili wa kujua ni nani mmiliki, lakini tunajua lile ni shirika ambalo la Utaliani, linamilikiwa na Wataliani. Tatizo letu sisi kubwa, hatuzungumzii kwa niaba ya watu wa Pwani peke yake. Huu ni mradi ama ni jambo ambalo tulipigania kwa Wakenya kwa jumla. Kwa hivyo hatutaki pia lionekane kwamba hili swala sisi tumesimama kwa ajili ya Wapwani, kwa sababu lile jambo ambalo linaendelea hivi sasa halitoathiri watu wa Pwani peke yake. Katika bandari ile, idadi kubwa tukisema kwa ukweli si ya Wapwani, ni ya Wakenya. Kwa hivyo sisi tunapopigania hili swala, hatupiganii kwa swala kwa niaba ya watu wa Pwani. Tunapigania umiliki ubakie kwa serikali, kwa sababu sisi twachangia katika utoaji ushuru wa hii nchi. Jambo la kushangaza ni kwamba lile shirika ambalo ni MSC ambalo limepatiwa, limenunua share mwaka 1997 kwa milioni 50. Toka mwaka 1997 hoja za serikali walizoleta ni kwamba shirika hili litabuni ajira, lakini toka mwaka 1997 wao wakiwa wamenunua share, watuambie wamebuni ajira gani? Hii imeonyesha wazi serikali ya kwamba shirika ambalo sisi tulaliamini, ambalo lina umiliki wa mabandari ambalo ni KPA, imeonyesha kwa Wakenya ya kwamba serikali imesema KPA haina nguvu ya kuweza kubuni ajira na kukusanya pesa ambayo itasaidia nchi yetu, mpaka tutafute shirika ambalo ni la kigeni ili kusaidia nchi. Asanteni. From all these things that have been happening, it points in a direction that there are some schemes going on behind the whole, this privatization and the revival of the Kenya National Shipping Line. Like the way my colleagues have said, Kenya National Shipping Line is owned by Kenya Port Authority with 53% shareholding and 47% by by Mediterranean Shipping Company. What we have been asking ourselves, we have the data for the companies that have been operating at the port for the last 10 years. And number one is Maersk Shipping Line, who they do 40% of the port business at the port of Mombasa. Number two, they are followed by MSC with 18%. Then we have Evergreen, who they have about 11%. Then we have a company called the Pacific Shipping Line. They do about 10%. And then we have a company called Rice, who they do about 7%. So the question that we've been asking ourselves, and the promises that have been given out by MSC through Kenya National Shipping Line, that once they've been given the Kenya National Shipping Line and they've been given by extension container terminal number 2 to run, they should be able to create 2,000 jobs per year. We are asking ourselves, where are they going to get this business when for the last 10 years they have been only doing 18% of the business at the port of Mombasa? This is a question that begs for an answer. And we need the government to come out clearly and show us and give us the data on how these jobs will be created. Because the biggest fear that we have today, and it has been already aired out, KPA, once this process goes forward of handing over container terminal number 2, 4,000 Kenyans will lose their jobs. And what we've been told is like they will be deployed to the other ports, like what we have the Lapset in Lamu and Shimoni in Lungalunga. These are the new ports that are coming online. So if we are going to deploy people, are we really creating employment, or are we actually killing the hopes of Kenyans? So, ladies and gentlemen, this is a serious matter, and we need the media to be with us and work with us on this matter. Thank you very much. Thank you.